Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah. So yesterday we discussed about DevOps introduction, right? What is DevOps? What is automation? Why automation? What is the importance, right? In real-time projects, how can we automate the activities? Yesterday discussed this, right? So today we are going to discuss about cloud introduction to cloud. అసలు cloud అంటే ఏంటి? సో cloud లో ఏం చేస్తాం మనం, right? సో cloud లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? Cloud లో కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది? సో విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, యా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు, సో ఐ కలెక్టెడ్ సమ్ క్వశ్చన్స్, జనరల్ క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ దర్ క్వశ్చన్. సో మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ క్లియర్ అయితే సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ క్లారిటీ, రైట్? సో మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ విల్ క్లియర్ దట్. యా. సో ఈ జనరల్ క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేస్తే so you will understand the subject, right? So before going to subject, we need to clear this question, right? Yeah. First, we'll discuss about technical questions. So anyone newly joined today, first day ఈరోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి గోటు మీటింగ్ లో పింగ్ చేయండి. సో యువర్ నేమ్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం, ఫస్ట్ డే, ఈరోజు ఫస్ట్ డే జాయిన్ అయితే కనుక సో ఇక్కడ పింగ్ చేయండి గోటు మీటింగ్ లో. సో యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ రికార్డింగ్ సెషన్స్. ఓకే, yeah. So first we'll discuss about technical questions. First question here is, what is the use of AWS and DevOps at industry level? AWS వల్ల యూజ్ ఏంటి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో AWS వల్ల యూజ్ ఏముంటుంది? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS? ఓకే, ఫైన్. యా. సో AWS వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ని సెటప్ చేయాలి అంటే, ఒక సర్వర్ ని బిల్డ్ చేయాలి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, ఒక సర్వర్ కావాలి మనకి అంటే ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, రైట్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్ విత్ వెండర్, రైట్? సో మనం ఒక వెండర్ నుంచి డెల్ వెండర్ కానీ HP వెండర్ కానీ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి, సో వన్స్ దే డెలివర్ ది సర్వర్, దే విల్ టేక్ 10 days 15 days టు డెలివర్ ది సర్వర్, రైట్? సో ఒకసారి సర్వర్ డెలివరీ అయిన తర్వాత, సో వీ కెన్ మూవ్ ద సర్వర్ టు data center, server room, and we can configure the server and software install చేస్తాం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ప్యాచెస్, అప్డేట్స్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్. ఫైనల్ గా టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ సర్వర్ తీసుకెళ్లి ప్రొడక్షన్ లో పెడతాం, రైట్? ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 1 week టైం. 3 days లో కూడా చేయొచ్చు, కానీ సో టెస్టింగ్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు ప్రొడక్షన్. ఒక సర్వర్ లైవ్ లోకి రావాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం, రైట్? బట్ వెరాజ్ క్లౌడ్ లో AWS, either AWS ఆర్ Azure ఆర్ GCP, క్లౌడ్ లో ఒక సర్వర్ కావాలంటే 1 minute చాలండి, విత్ ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆల్ సెటప్ 1 minute లో సర్వర్ రెడీ చేయొచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ 1 server, 100 servers, 1000 servers ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ 1 minute, రైట్? సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా స్కేలబుల్ సర్వర్స్. మనం వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ ద రిసోర్సెస్, యూ కెన్ స్కేల్ ఇమ్మీడియట్లీ, యూ కెన్ స్కేల్. స్కేలింగ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ స్కేలింగ్? Adding servers. Yeah, scaling is nothing but adding resources, adding servers. For example, so మనం ఒక, let us take one example here. So Flipkart website is there. Flipkart వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? Some festival offers, new year offers ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్? 11 AM to 11:30 AM some మొబైల్ ఆఫర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50% ఆఫ్. ఓకే, 2020లో 2022లో కూడా ఇయర్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. జాన్ 1st న్యూ ఇయర్ డే రోజు ఆఫర్లు పెట్టారు, చాలా ఆఫర్స్ ఇచ్చారు, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020లో ఏం జరిగిందో ఒకసారి చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో 2020లో జాన్ 1st రోజు 11 AM to 11:30 AM ఒక మొబైల్ సామ్సంగ్ J11 something 22,000 mobile they give
11,000, 50% off. Okay, so by the time they expected 15,000 users, 15,000 users బుక్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు. కానీ ఏం జరిగింది అంటే సో 25,000 యూజర్స్ ట్రై టు బుక్ దట్ ప్రొడక్ట్. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎంత అండి? 15,000 మొబైల్స్ సోల్డ్ అవుతాయని ప్లాన్ చేశారు, రైట్? కానీ 25,000 యూజర్స్ దే ట్రై టు బుక్ ద ప్రొడక్ట్. సో యాక్చువల్ గా వాళ్ళు రెడీ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 15,000కే. 25,000 యూజర్స్ కరెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? సర్వర్స్ వర్క్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టికెట్ బుక్ చేయాలనుకోండి, IRCTC లో ఏం జరుగుతుంది? నార్మల్ టైంలో టికెట్ ఈజీగా బుక్ చేసుకుంటాం. తత్కాల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది? వెబ్సైట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్, రైట్? నో వన్ గెట్ ది టికెట్స్. ఎవరైతే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్, ఎవరికైతే బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉండి బ్రాడ్బ్యాండ్ నెట్వర్క్ ఉండి వాళ్ళు బుక్ అయిపోతాయి. సో మన తత్కాల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తత్కాల్లో వెరీ లిమిటెడ్ కోటా ఉంటుంది టికెట్స్. సో 100 టికెట్స్, 150 టికెట్స్ ఉంటాయి. సో కానీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ట్రై టు బుక్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సర్వర్స్ కెనాట్ మేనేజ్, రైట్? ఎట్ ఏ టైమ్ మోర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయనుకోండి సర్వర్స్ లోకి, దే కెనాట్ మేనేజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై సైట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్. సెషన్ టైమ్, మన పేమెంట్ టైంలో కూడా, పేమెంట్ మోడ్ లో కూడా వెబ్సైట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో ఎందుకు అంటే సో బికాస్ ఆఫ్ రిసోర్స్ క్రంచ్. రిసోర్సెస్ మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ దే కెనాట్ ప్రొవైడ్, రైట్? బట్ హియర్ ఇన్ AWS, సో IRCTC, the railway is a government website. IRCTC's website is government website. So government website, they are not increasing their infrastructure because తత్కాల్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, తత్కాల్ స్టార్ట్ అయిన 10 minutes టికెట్స్ అయిపోతాయి, అంతే కదా? 10-5 minutes మాక్సిమం ఉంటాయి. సో ఆ 10-5 minutes కోసం వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాడ్ చేయరు. ఎందుకు అంటే దెర్ ఇస్ నో కాంపిటీషన్. ఓన్లీ వన్ సైట్ టు బుక్ ద టికెట్, ఓన్లీ వన్ సైట్ వి హ్యావ్, విచ్ ఇస్ IRCTC, రైట్? So if they have competition, definitely they will increase the resources. They configure auto scaling, right? So whereas Flipkart is the website which is a private site, private one. Flipkart, Amazon shopping ఇవన్నీ కూడా సో యూజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది వాళ్ళకి. సో 2020లో ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఆటో స్కేలింగ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే సో 15,000 యూజర్స్ ట్రై చేసి 15,000 యూజర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, కానీ 25,000 యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు సర్వర్స్ కి. అప్పుడు వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాలేదు, ఎవరికి మొబైల్స్ రాలేదు, రైట్? సో లేటర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఓకే, సో బిజినెస్ ఈజ్ ఇంపాక్టింగ్, దట్ ఈస్ వై దే కాన్ఫిగర్ ఆటో స్కేలింగ్. సో వాట్ ఈస్ ఆటో స్కేలింగ్? Auto scaling is nothing but whenever more hits are coming in, whenever business is increasing, whenever website is getting more hits, automatically auto scaling will scale the servers. They will increase the servers. Auto scaling will increase the servers. Whenever there is no demand, automatically it will decrease. Okay, yeah. So 2020, after 2020, they configured auto scaling. So if they, for example, they expected 15 or 20,000 users, more users are trying to book the product. Okay, auto scaling configure అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? వెబ్సైట్ అనేది ఎక్కడ డౌన్ అవుతుంది, రైట్? ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, రైట్? సో ఆటోమేటికల్లీ సర్వర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, సర్వర్స్ విల్ బి డిక్రీజ్, రైట్? యా. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హౌస్ లో బర్త్డే ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి. సో 100 పీపుల్ ఇన్వైట్ చేస్తాం, కానీ 200 పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏం జరగచ్చు? కెన్ వి సర్వ్ ద ఫుడ్ విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్? నో, రైట్? సో ఆర్ ఎల్స్ 200 పీపుల్ ఇన్వైట్ చేస్తాం, 100 అటెండ్ అయ్యారు, ఏం జరుగుతుంది? ఫుడ్ విల్ బి వేస్టెడ్. సో ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ సర్వర్స్ ఆల్సో. సర్వర్స్ కూడా సో మోర్ దెన్ వాట్ ఎవర్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వి అసైన్, సో యాజ్ పర్ ది రిక్వెస్ట్, యాజ్ పర్ ది రిసోర్సెస్, రిక్వెస్ట్ వస్తే ఫైన్, లేదు ఎక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి రిక్వెస్ట్లు, సర్వర్స్ కెనాట్ మేనేజ్. సో మనం 10 సర్వర్స్ అసైన్ చేస్తాం ఒక వెబ్సైట్ కి, కానీ రిక్వెస్ట్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి అనుకోండి, రిసోర్స్ విల్ బి వేస్టెడ్. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దిస్ ఏం చేస్తామంటే ఆటో స్కేలింగ్ అనేది అసైన్ చేస్తాం, ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే వెన్ ఎవర్ డిమాండ్ ఈస్ కమింగ్, automatically service will be added. Whenever there is no demand, automatically it will decrease. Okay, దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అన్నెసరీగా రిసోర్స్ యాడ్ చేయము, రైట్?
రిక్వెస్ట్ టేక్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసే అవసరం ఉంటుంది, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ టేక్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, సో టూ థింగ్స్ అండి, టూ మేజర్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాస్ట్ సేవింగ్ అండ్ టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. సో దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్ లో 5 years బ్యాక్ మా డేటా సెంటర్లో, లోకల్ డేటా సెంటర్లో 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి, మోర్ దెన్ 1000 సర్వర్స్ 5 years బ్యాక్. 5 years బ్యాక్ మా డేటా సెంటర్లో మోర్ దెన్ 1000 1100 సర్వర్స్ ఉంది. సో కానీ ఇప్పుడు ఏమున్నాయంటే 30 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 30 సర్వర్స్. సో ఎందుకు అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఎందుకు జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ కటింగ్, టైం సేవింగ్, రైట్? సో మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేస్తాం, క్లౌడ్ లోనే డిప్లాయ్ చేస్తాం ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా, డేటాబేసెస్ అండ్ ప్లస్ కస్టమర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ లోనే మైగ్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ అజూర్ ఆర్ జీసీపీ, ఎనీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, సో మనకి సర్వర్ కావాలంటే విత్ ఇన్ 1 minute లో రెడీ అవుతుంది, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఫిజికల్ సర్వర్, 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్. ఇక్కడ మనకి 1/3 కాస్ట్ విల్ సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకు 1/3 కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది అంటే, so whenever we use the server, we start the server. Whenever we want to stop the server, we can stop. Once you stop the server, stop and shut down. When you stop the server, billing will be stopped. It's kind of renting. Rental servers laga use chestam cloud, right? So for example, morning 9 AM to 6 PM servers we are using. For that 9 hours only charges will be applied. మీరు ఒకసారి సర్వర్ స్టాప్ చేశారనుకోండి, బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లౌడ్ లో ఏంటంటే, when we use cloud infrastructure, 1/3 cost will be saved. For example, $500 ఉందనుకోండి ఫిజికల్ సర్వర్, సో క్లౌడ్ సర్వర్కి వెళ్తే $100 లో అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే క్లయింట్ ఏంటంటే కాస్ట్ మీద చూస్తూ ఉంటారు, కాస్ట్ కటింగ్. ఎవ్రీ టైమ్ దే చెక్ ద కాస్ట్ కటింగ్, రైట్? సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS is time saving, cost saving, right? Next one, what are the use of DevOps at industry level? What are the use of DevOps? So DevOps అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చూసాం, yesterday we discussed, right? It is not a tool, it is a set of practices, right? So set of practices లో మనం we are using advanced tools, DevOps tools to automate the activities, right? So yesterday మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం, Ansible ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే 1000 సర్వర్స్ లో మాన్యువల్ గా చేస్తే సో 10,000 minutes పట్టొచ్చు, కానీ ఆటోమేటెడ్ గా చేస్తే 2 minutes లో అయిపోతుంది, రైట్? సో కరెంట్లీ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ యూఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్ వే ఇన్ the activities like day-to-day activities, deployments, code movement, code merging, code editing, whatever you are doing, those activities we can do in automated way. So every project team వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రజెంట్ సో ఆటోమేటెడ్ వేలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు యాక్టివిటీస్, రైట్? సో మాన్యువల్ గా చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుంది, కాస్ట్ కటింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్. మాన్యువల్ గా చేస్తే కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? సో టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అదే ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది, కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో ప్రజెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక అప్లికేషన్ ని ఏం చేస్తాం, బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏమంటాం మనం, స్ప్రింట్స్ అంటాం. స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ లైన్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందంటే వి డివైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, ఓకే? సో అవన్నీ కూడా టైం ఫ్రేమ్, విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. సో అజైల్ మెథడాలజీలో టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో ద స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 week to 1 month. Within the time frame that will be closed, right? So currently we are using advanced tools and agile methodology. In this, what will happen, time will be saved, cost will be saved, right? So every project team, every client, they look for the costing is very, very important. So cost cutting, right? So that is why currently most of the companies, not only IT industry ne kaadu, pharma industry, chemical industry, medicine, right? So automobile industry, everywhere they are using automation tools. So one of my friend is working with Ready Labs. They are using Jenkins. One of my friend is working with some other pharma company. They are using Kubernetes.
to automate the activities. So not only IT industry, everywhere automation is the number one choice currently. So automation tools are very popular. So these are like Kubernetes, Docker, Ansible, right? Jenkins. These are very advanced tools, very popular tools. Yeah. So what are the use of AWS and DevOps at industry level? So this is the main two things here is one is cost saving and time saving. Clear, right, everyone? Any questions here? Yeah. So main thing, every project team they are migrating to cloud, they are doing automation tools because of cost saving and time saving, right? Yeah. Next question here is, so when DevOps process has been started in industry. So DevOps are the new concept. It is very old concept. And yeah. So 2008 లోనే స్టార్ట్ అయింది మనకి డెవాప్స్ ప్రాసెస్ అనేది 2008 లోనే స్టార్ట్ అయింది. కానీ 2008 లో బై ద టైమ్ వి యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. మనకి ఇప్పుడున్న అడ్వాన్స్ టూల్స్ లేవు అప్పుడు. Kubernetes, Docker, Jenkins ఈ టూల్స్ లేవు అప్పుడు. 2008 లో ఒక టూల్ ఉండేది పప్పెట్ అనే టూల్. సో బై యూజింగ్ పప్పెట్ వి యూస్ టు డూ ద ఆటోమేషన్. సో పప్పెట్ అనే టూల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ టూల్. సో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి, right? So currently we are using advanced tools like Kubernetes, Docker, Ansible, Terraform, Jenkins. These are all very advanced tools. By using these tools, we can automate the activities within few minutes, right? Yeah. Next one, what business sectors DevOps been used? Yeah. So business sectors, not only IT industry, everywhere, pharma industry, chemical industry, medicine, wherever we go, automation is the number one choice. సో ఏ ఇండస్ట్రీలోనైనా క్యూబర్నెటిస్ యూస్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్, డోకర్ యూస్ చేస్తున్నారు, యాన్సిబుల్ యూస్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలోకి చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఆటోమేటెడ్ వేలో చేస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఒక అప్డేట్ రావాలి అంటే, ఒక ప్రొడక్ట్ అప్డేట్ చేయాలంటే 10 days పట్టేది ఒకప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళండి, సో డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలి, వీళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే 1 week 10 days పట్టేది. సో ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డెవలప్మెంట్ టీమ్ దే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్. ఏదైతే ప్రోడక్ట్ అప్లోడ్ చేయాలో ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి, సో టెస్ట్ చేసి వెబ్సైట్ లోకి అప్డేట్ చేయాలి, పుష్ చేయాలి. అది 1 week to 10 days పట్టేది మినిమం. కానీ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది, అప్డేట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 66% ఆఫ్, ఓకే. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని ఎవరు మాడిఫై చేస్తారు బ్యాక్ ఎండ్ లో? డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ టీమ్. సో దే విల్ మాడిఫై, దే పుష్ ద చేంజెస్ టు వెబ్సైట్, ఇమీడియట్లీ దిస్ విల్ బి అప్డేటెడ్. సో ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ కి Kubernetes ఉంది. Kubernetes అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, Kubernetes. సో వన్ మోర్ థింగ్, మనకి ఆన్లైన్ షాపింగ్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఒకప్పుడు చాలా టైం పట్టేది, ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేశారనుకోండి చాలా టైం తీసుకునేది. సో ఈవెన్ గ్రోసరీస్ కూడా మనకి 10 minutes లో డెలివరీ చేస్తాం. జెప్టో, డంజో అని డిఫరెంట్ వెబ్సైట్ వచ్చాయి. సో విత్ ఇన్ 10 minutes ఎలా డెలివరీ చేస్తారు మనకి? ఒకప్పుడు మనకి బుక్ చేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్స్ చాలా టైం తీసుకునేవి, విత్ ఇన్ 10 minutes లో డెలివరీ చేస్తున్నారు అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో డోకర్, Kubernetes టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? వెన్ వి ప్లేస్ ద ఆర్డర్, ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్, రైట్? విత్ ఇన్ 10 minutes లో ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి డెలివర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ టూల్స్, DevOps టూల్స్, Kubernetes, Docker, Ansible, Terraform, Jenkins, ఈ టూల్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, రైట్? Yeah, I booked one mobile. So recently, few days back, okay. So I booked one mobile. They delivered within 4 hours. Within 4 hours, OnePlus mobile I booked, right? So they delivered within 4 hours. So earlier it was taking 1 week time, 5 days time, 4 days time, like that. So they delivered within 4 hours, right? So that much of faster, right? Yeah. Now, what business sectors been used
DevOps being used, right? So every industry, not only IT industry, pharma industry, chemical industry, medicine, wherever we go, automation is the #1 choice. Next question here is, what are the teams involved in DevOps process? ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు DevOps లో? ఏ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? So as a DevOps engineer, we need to coordinate with the different teams. So developers will involve into DevOps process, testers will be involved, and build and release engineers also will be involved. So as a DevOps engineer, మనం middle లో ఉంటాం. We need to coordinate with all the teams, right? So మన DevOps engineers డెవలప్మెంట్ చేయరండి. DevOps engineers డెవలప్మెంట్ చేసే అవసరం ఉండదు, రైట్? టెస్టింగ్ కూడా మన స్కోప్ లో ఉండదు, రైట్? We no need to do any testing. So we do automation. We automate the activities, right? We perform the deployments. We perform the different activities. We work on some tickets, requests, right? So DevOps engineer role is a different role. DevOps engineers will not do any development. They will not do any testing here. Okay. So మనకి టెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్ చేసే అవసరం ఉండదు, మనకు DevOps చేయరు. సో డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. Okay. So as a DevOps engineer, we have to coordinate with the different teams like developers, testers, build and release engineers. Fine. So what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? Yesterday we discussed. మనం ఏ టూల్స్ వర్క్ చేస్తాం అనేది yesterday మనం we discussed here. I'll show you one more time which tools we are going to use. See here. So these are the DevOps tools we are going to learn in our course. So మనకి multiple different tools ఉన్నాయి, right? So these are the tools we are going to learn. So Git, GitHub, Jenkins, Maven, Nexus, Apache Tomcat, Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. So these 4 tools are very advanced tools, very core tools. Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. So we are going to learn this many tools, but we don't use all the tools in real-time projects. ఇన్ని టూల్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేయరండి, ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు. మన ఒక ఒకటే ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్ని టూల్స్ ఉండవు. So in our project, we are using Kubernetes, Jenkins, Git. So one of my friend is working with Wipro. They are using Ansible, right? In my previous organization, so they are using Docker, right? So we are going to learn this many tools, but we don't use all the tools in same project. So in the next one, many tools. If you learn these tools, you can fit for any project. You can crack any interview, right? So మీకు ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే గిట్ జెన్కిన్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే Ansible ఒకటే ఉండొచ్చు, లేదా డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ ఉండొచ్చు, టెరాఫార్మ్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయినా ఫిట్ అవుతారు, ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా క్రాక్ చేయగలుగుతారు, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ టూల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్, దీస్ ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్స్, వెరీ పాపులర్ టూల్స్. ఇన్ ద మార్కెట్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ టూల్స్. సో జెన్కిన్స్ ప్లేస్ లో JFrog అని వేరే టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో Kubernetes ప్లేస్ లో ఓపెన్ స్టాక్ ఉంది, రైట్? సో టెరాఫార్మ్ ప్లేస్ లో EKS ఉంది, AKS ఉంది, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా పాపులర్. సో ఈ టూల్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఏ టూల్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్, యూ కెన్ డ్రైవ్ ఎనీ వెహికల్, రైట్? ఎనీ కార్, రైట్? సో జెన్కిన్స్ ప్లేస్ లో వేరే టూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ జెన్కిన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ పాపులర్ టూల్. సో 80 to 90% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్. సో మనం ఏవైతే టూల్స్ డిస్కస్ మన కోర్స్ లో ఉన్నాయో ఈ టూల్స్ 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూస్ చేస్తారు, రైట్? యా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ దిస్ టూల్స్, you can manage any other tool. Fine. Hi. Yeah. So my code. Yeah. Go ahead. Yeah. I have a doubt. So few minutes back you mentioned using Kubernetes. It's very fast. Previously it used to take 1 week for introducing a new product into the web page and stuff, right? Right. Yes. So I'm failing to understand how is this Kubernetes helping in overcoming that cycle of testing also? How the Kubernetes will help in testing? Yeah, because previously 7 days it used to take because it also involves testing, right? But with Kubernetes, you said it happens within minutes. So how are we skipping the testing cycle there? Testing has to happen if we are introducing new product or anything onto the business. Right. Yes. In Agile methodology, that is possible. Agile. What is Agile? Parallel development. In Agile, that is possible.
right? Correct. But So even that one also requires testing, right? yes, different branches will be Okay. there in Agile. Different people will work on Mhm. parallelly. They can complete within Okay. minutes also. Okay. While working on Git, I'll show you. Parallelly, Okay. Okay. డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది మనం చూద్దాం, గిట్ లో చూద్దాం. ఓకే, Okay. యా. సో క్యూబర్నెటిస్ లో ఎందుకు ఫాస్ట్ ఉంటుంది అన్నామంటే, రైట్, సో అర్లియర్, సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ టు అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ సైట్స్ అంటాం మనం. డిజిటల్ సైట్స్, ఈ సైట్స్ అన్ని ఒకప్పుడు సర్వర్ లో హోస్ట్ అయ్యాయి, ఫిజికల్ సర్వర్ లో, రైట్. మనం ఒక రిక్వెస్ట్ రేస్ చేస్తే చాలా స్లోగా ప్రాసెస్ అయ్యేది. కానీ క్యూబర్నెటిస్ లో ఏంటంటే మనం పాడ్స్ అని ఉంటాయి, కంటైనర్స్ పాడ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. చాలా ఫాస్ట్ గా రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, రైట్. అది రియల్ గా మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్, రైట్. ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి ఎలా ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందని చూద్దాం, మనం చెక్ చేద్దాం. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టూల్స్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. Fine. So these tools we are going to learn in our course: Git, GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, Nexus Artifactory tool, Sonar Code Review tool, Apache Tomcat, Python scripting also will be covered in our course, right? So ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ గా వెళ్తాం అన్నమాట. గిట్ విల్ టేక్ 5 అవర్స్, జెన్కిన్స్ విల్ టేక్ 7 అవర్స్. సో ఎవ్రీ టూల్ చాలా డీప్ గా ఉంటుంది, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్. యా, సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టూల్స్, డే టు డే యాక్టివిటీస్, రియల్ టైమ్ ఛాలెంజెస్ కూడా మనకి డిస్కస్ చేస్తాం మన కోర్సులో. సో రియల్ టైంలో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఛాలెంజెస్ తో ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి ఇష్యూని, రైట్. సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి మనకి యాజ్ ఎ డెవలప్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా టూల్ వైజ్, టాపిక్ వైజ్ అన్ని కవర్ అవుతాయి, ఫైన్. సో ఈ టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, సో మనకి ప్రాజెక్టులు కూడా ఉంటాయి. సో మనకి 3 క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతాయి: ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్, జీసీపీ. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకు బేసిక్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, గేట్వేస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి మనకి, అట్లీస్ట్ 2 days ఉంటుంది బేసిక్స్. ఆ బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ స్లోలీ జంప్ ఇన్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో స్లోకి వెళ్తాం. సో డైరెక్ట్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్? ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, మనం ఏం చేస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో, కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత స్లోగా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి హౌ టు లాగిన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్, హౌ టు క్రియేట్ రిసోర్సెస్, ఇదంతా కూడా చాలా స్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు బేసిక్స్ అర్థమైన తర్వాత దెన్ విల్ మూవ్ టు క్లౌడ్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ వర్క్ ఆన్ లైనెక్స్. ఎందుకంటే డెవాప్స్ లో కొంత లైనెక్స్ పార్ట్ కావాలి మనకి, లైనెక్స్ కమాండ్స్ అవసరం ఉంటుంది. లైనెక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో 3 to 4 hours లైనెక్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ స్టార్ట్ డెవాప్స్ టూల్స్, విల్ స్టార్ట్ గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, వన్ బై వన్ విల్ గో, రైట్. సో ఇదంతా కూడా ఒక సిఐసిడి ఫ్లోలో ఒక ప్రాజెక్ట్ లా చేస్తాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా బిల్డ్ చేస్తాం, రైట్. యా, ఒకసారి డెవాప్స్ టూల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్. ఆఫ్టర్ దాట్ మనకు జనరల్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. టికెటింగ్ టూల్ అంటే ఏంటి, రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ కవర్ అయిన తర్వాత విల్ జంప్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్స్. సో మన కోర్స్ లో మన బ్యాచ్ నుంచి 66 బ్యాచ్, ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మిడిల్ లో పెడదామని ప్లాన్ చేస్తాం. జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత జెనికిన్స్ ప్రాజెక్ట్, క్యూబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్, అలా ప్లాన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇంతవరకు 65 బ్యాచెస్, 65th బ్యాచ్ నడుస్తుంది. సో టూల్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ చేసాం. కానీ ఈ బ్యాచ్ నుంచి మిడిల్ లో చేస్తే మీకు కూడా చాలా హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుందని ప్లాన్ చేస్తాం. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ రావాలని ప్లాన్, ఫైన్. సో అందుకేంటంటే జెనికిన్స్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్టు, క్యూబర్నెటిస్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రాజెక్టు, అలా చేయాలని ప్లానింగ్ ఉంది. సో విల్ ఇంప్లిమెంట్ దాట్, ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Yeah, so Sridhar asking some question here. How do we know which tool we need to pick up in real-time projects? Okay, సో మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉందో ఆ టూల్స్ ఉంటాయండి మీకు. అది మనం ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే ముందు మనకు జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు, జేడీ ఉంటుంది. ఆ జేడీలో వాళ్ళు చెప్తారు ఈ టూల్స్ మీద ఫెమిలియర్ అయి ఉండాలి, రైట్. జెనికిన్స్, గిట్, మావెన్, అలా దే మెన్షన్, దే గివ్ ద జేడీ, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. దాంట్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఏ టూల్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాజెక్ట్ లో, రైట్. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ టూల్స్ యూ కెన్ క్రాక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ. నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో కూడా సో ఫ్యూ పీపుల్ కి క్యూబర్నెటిస్ పైన వచ్చింది ఆఫర్, ఫ్యూ పీపుల్ కి డాకర్ మీద వచ్చింది, రైట్. ఫ్యూ పీపుల్ కి జెనికిన్స్ పైన,
రైట్. సో మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అని ఫిట్ అయిపోతారు. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదండి. సో వీ డోంట్ డూ ఎనీ కోడింగ్ ఇయర్. సో కోడింగ్ నాలెడ్జ్ మనకు అవసరం లేదు, టెస్టింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా అవసరం లేదు మనకి. రైట్. వీ రిక్వైర్డ్ సమ్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్. స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో Ansible లో ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ YAML స్క్రిప్ట్స్, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్. ఆ స్క్రిప్ట్స్ కూడా చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి. సో Ansible వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు స్క్రిప్ట్స్ కూడా. రైట్. సో అవన్నీ చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి, చాలా ఈజీ వేలో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, విల్ సీ దట్. Fine. Yeah. Now let us move to next question here. Yeah. What are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? Yeah. Whatever tools we discussed now, those tools will be involved into DevOps process. Next question here is, what are the certifications available in DevOps? DevOps lo ఏ certifications ఉన్నాయి? Right. Certification అనేది mandatory కాదండి. Right. So when you get into the project, మీరు ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళా కూడా సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సర్టిఫికేషన్ ఆన్ DevOps టూల్స్, రైట్, Kubernetes చేయొచ్చు మీరు. Kubernetes, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ Kubernetes చేయొచ్చు, లేదంటే Docker, Ansible, Terraform, Jenkins ఈ సర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సో హౌ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్, హౌ టు గెట్ ద హెల్ప్, సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లేటర్. ఓకే, ఐల్ హెల్ప్ యూ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఫైన్. Next question here is, what certification you have to do as a DevOps? Yeah, same question repeated here. Okay, so either Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker, and Jenkins, right? These certification either change if you are interested to do. Okay, so certification is not mandatory. Mandatory అయితే కాదు, right? So certification ఉంటే added advantage అంతే, మీకు mandatory కాదు. So at least ఒక cloud certification పెట్టుకుంటే better. It would be added advantage, either AWS or Azure or GCP ఒక సర్టిఫికేషన్. సో సర్టిఫికేషన్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 2 జాబ్స్ ఉన్నాయి, 4 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు, రైట్. సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం చూస్తారు అంటే, అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్, అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చూస్తారు, రైట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద అడ్వాంటేజ్. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో సర్టిఫికేషన్స్ 3-4 మెంబర్స్కే ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 25 మెంబర్స్. Okay, so certification is not mandatory. Now next question here is, as a student, what should be my expectation while learning DevOps? Yeah, very good question. Yeah, someone asking some question here. Yeah, for project manager, it is require any certification? Yes, cloud certification cheyandi, either AWS or Azure or GCP cheyandi. So inka meeru DevOps level lo certification cheyalante Kubernetes cheyandi. It's very high demand, Kubernetes certification. Yeah, fine. So as a student, what should be my expectation while learning DevOps, right? So once complete our course, మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ యూ కెన్ షోకేస్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్. దట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విల్ బి ప్రొవైడ్. మీ రెజ్యూమ్ లో అట్లీస్ట్ 3 years మీరు చూపించవచ్చు DevOps పై. ఓకే, సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. రియల్ టైంలో ఏ వర్క్ చేస్తామో అదే వర్క్ చేస్తాం ఇక్కడ, రైట్. సో మీ రెజ్యూమ్ లో అట్లీస్ట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించవచ్చు. అదే మీరు ఫ్రెషర్ అనుకోండి, యూ కెన్ షోకేస్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఫ్రెషర్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా, రైట్. యూ కెన్ షోకేస్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఒక పిఓసి లాగా క్రియేట్ చేసి రెజ్యూమ్ పెట్టుకోవచ్చు. పిఓసి అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, ఒక శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రెషర్స్ అయితే, రియల్ టైం కేసు అయితే రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, చూపిస్తాను. ఫ్రెషర్స్ కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో నా బ్యాచ్ లో, ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దే గాట్ ఆఫర్స్. డూ వి గెట్ ఆపర్చునిటీస్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ టెక్నికల్ సపోర్ట్? యా, డెవలప్మెంట్ కాదండి, మన కోర్స్ డెవలప్మెంట్ కాదు, రైట్. సో డెవాప్స్ నియర్ కోర్స్, డెవాప్స్ కి ఫిట్ అవుతారు, క్లౌడ్ కి ఫిట్ అవుతారు. ఈ కోర్స్ త్రూ మీరు ఏంటంటే ఐదర్ AWS క్లౌడ్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మీరు DevOps నియర్ కూడా ఫిట్ అవుతారు ప్రాజెక్ట్.
Any specific name of cloud certification for DevOps? Okay. నేను చూపిస్తానండి ఆ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలన్నది I'll show you. Wait for a few minutes. Okay. So these are the technical questions which I collected from different students from different batches. Okay. So apart from this, if you have any questions, you can ask me. Yes, I have a question, sir. So, Yeah. I'm currently working in one of the organizations, and I see in my project, DevOps are also responsible in setting up logs and fetching logs, and also Right. doing not backups, but definitely logs. So, will that be also? I mean, you're going to teach us on the logs setup and stuff, or is it completely different thing? Yes. How to check the logs? Yeah. We'll see that real-time activities we do. Okay. Whatever real-time activities, whatever real-time challenges, we'll discuss that. Okay. Practically, we'll see that. Okay. Okay. Thank you. Sir, how much time does it take to learn Linux? Linux, right? So Linux not full course అండి ఇక్కడ Linux full course కాదు. We are not Linux admins. Okay. సో Linux మన DevOps కి ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ చేస్తాం మన కోర్స్, రైట్? సో 3 to 4 days ఉంటుంది. 3 to 4 days. ఓకే. సో అక్కడ ఏం కవర్ అవుతుందంటే వాట్ ఈస్ Linux ఆర్కిటెక్చర్, Linux ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, Linux ఆరిజిన్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? ఫైల్ పర్మిషన్స్ అండ్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, ఇవన్నీ కవర్. Yeah, someone asking some question in the chat. What services we are going to cover? What services we cover in AWS? I'll show you content. Don't worry. Yeah, will you also help to AWS certification? Yes, definitely. I'll help you. And non-IT people manage real time. Yes, definitely. So in our batches, 50% of the people non-IT guys freshers ఉంటారు. 40 members ఉన్నారనుకోండి. So 20 members non-IT freshers ఉంటారు. So they are cracking the interviews. So in my previous batch, already few people, non-IT guys cracked the interview. Okay. Yeah. So day one నుంచి క్లౌడ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. మీరు ప్రాజెక్ట్ లో ఈజీగా మూవ్ అవ్వగలరు. How many days it will take to learn one tool like Kubernetes? So I'll explain that. I'll show you that. We'll go deep dive. Kubernetes చాలా డీప్ గా వెళ్తాం. Kubernetes, Terraform, Ansible, Docker. ఈ టూల్స్ చాలా కోర్ టూల్స్ అండి. ఈ 4 టూల్స్ లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జాబ్ వస్తుంది, రైట్? సో ఈ టూల్స్ అన్ని చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. Next one, yeah, general questions. Let us move to general questions. First question here is, so who is eligible to learn AWS and DevOps? Ever eligible, right? This is very common question come across. So many people ask this question. Okay. Yeah. So anyone can learn AWS and DevOps. So not only developers, not only admins, not only testers, not like that. Anyone can switch their current role to DevOps and AWS role. So AWS ante cloud, DevOps ante automation, right? Anyone can learn and they can switch to cloud platform and DevOps, right? So because ఇక్కడ prerequisites ఏం లేవు మనకి, రైట్? సో లైనక్స్ కమాండ్స్ కావాలి మనకు, ఒక 40 కమాండ్స్ ఉంటాయి నియర్లీ. ఆ కమాండ్స్ కావాలి, అవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి మన బ్యాచ్, మన కోర్స్, రైట్? సో అవి ఉంటే చాలు మనకి. ప్రీరిక్విజైట్స్ అంటే మీకు డెవలప్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు, రైట్? సో మన కోర్సు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి విల్ గో స్లోలీ డీప్ డ్రైవ్. ఓకే. సో డే 1 నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ ఫిట్. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైనా పర్లేదు, రైట్? సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు, బికమ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు నా బ్యాచ్ లో, అండ్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్ గైస్, కెమికల్ ఇంజనీర్స్, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, రైట్? ఎనీవన్ కెన్ స్విచ్ దేర్ కరెంట్ రోల్ టు DevOps and cloud role. Next question here is, what is the education background required to learn AWS and DevOps? Any education background, any graduation, right? Not only MTech, not only BTech, not only MCA, any graduation, right? Yeah, so we can easily switch. My cousin, she's working with Amazon currently. Her background is B Pharmacy. Okay, so she's learned DevOps, switched to IT industry. So she's working with Amazon, right?
She got a very good package also. She learned from me and she's working with Amazon. So any education background, not only like BTech CSC, people are thinking like this, BTech CSC only required, not like that, right? Any background, any education background. Next one, what are the prerequisites to start learning AWS and DevOps? Prerequisites, frame level prerequisites, as we discussed. So మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లెనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేర్చుకోగలరు, or else only developers say eligible అన్నది లేదు. So anyone can learn AWS and DevOps, right? So no prerequisites, right? So anyone can start learning AWS and DevOps here. Next question here is, what are the job opportunities in today's market? Yeah, this is very, very important question. So మన మార్కెట్, ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది, జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది, right? Yeah, let us go and check this. So just check in Naukri. So DevOps jobs ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి. Just type DevOps here. Yeah, see here, 36,028 జాబ్స్ ఉన్నాయండి ఈ రోజు. ఇక్కడ చూడండి, వన్ డే ఎగో. సో DevOps engineer, senior DevOps engineer, DevOps engineers, DevOps cloud engineer, right? AWS DevOps engineer, senior engineer, AWS DevOps engineer. ఇక్కడ చూడండి, వన్ డే ఎగో. సో వన్ డే బిఫోర్ పోస్ట్ అని జాబ్స్ అని, రైట్? యా, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ నౌకరీ అండి. లింక్డ్ఇన్, మాన్స్టార్, ఇండీడ్ ఇవన్నీ చెక్ చేస్తే టైమ్ జాబ్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఓకే, సో showing only asking experience for the years, for 2 years. Yeah. Because see any opportunities for freshers. ఫ్రెషర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ లేవన్నారు కదా, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చూపించాం మనం, ఏం చూపిస్తున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ చూపించాం, ఎనీ పెట్టాం, ఇది జీరో చేసేయండి. సో ప్రజెంట్ తక్కువ ఉన్నాయండి చెప్పాలంటే, 857 కనబడుతున్నాయి, కానీ సో ఇవి 5,000 6,000 మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? ఆయన యశ్వంత్ కదా, యశ్వంత్ తినకు చెప్పాడంట. తినేమో వచ్చిందో 10:30కి, తిని చూడలే మెసేజ్లు అప్పటిదాకా. ఇద్దరు తీసుకోకపోయేసరికి వచ్చాడు, వచ్చి అప్పుడు తీసుకున్నాడు తను. ఇద్దరు రెస్పాండ్ అవ్వపోయేసరికి అదేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో లేకపోతే ఏమో అయింది. Lakshmi, can you mute yourself? Some background noise is coming. Yeah, so మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి, రైట్? Yeah, recording will be disturbed, right? Yeah, these are the pressure openings అండి. 857 ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఓన్లీ నౌకరీలో. లింక్డ్ఇన్ లో చెక్ చేయండి, చాలా ఉంటాయి. మాన్స్టార్ లో చెక్ చేయండి, టైమ్స్ జాబ్ లో చెక్ చేయండి, ఇండీడ్ లో చెక్ చేయండి. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ are, రైట్? సో ఇక్కడ జీరో ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉంది, జీరో అంటే 0 to 5 years, 0 to 3 years. CGA లో 0 to 2 years, రైట్? ఇక్కడ 0 to 4 years, 0 to 2 years. ఇవన్నీ ఫ్రెషర్ జాబ్స్. ఇవి కూడా చూడండి, వన్ డే ఎగో వచ్చాయి, 3 days ago, 2 days ago, right? You just said you don't require any coding knowledge, but that's showing like you need more skills like Python and Python scripting, that they ask scripting. Scripting will be covered in our course, right? Scripts అంటే చాలా సింపుల్ ఉంటాయి, సో మా ప్రాజెక్ట్ లో స్క్రిప్టింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, రైట్? స్క్రిప్టింగ్ కూడా మ్యాండేటరీ కాదు. మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే స్క్రిప్టింగ్ అనేది, సో మా ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి పెట్టేస్తాం స్క్రిప్ట్స్. కొన్ని ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఆర్కిటెక్ట్స్ దే ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్స్ అండ్ దే పుట్ ఇన్ టు ద వన్ టూల్, ఒక టూల్లో పెట్టేస్తారు. ఆ స్క్రిప్ట్స్ మనకు అవసరమైనప్పుడు అది రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంతే. సో మీరు ఓన్ గా స్క్రిప్టింగ్ చేసేంత అవసరం రాదు రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, ఓకే? సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫరెంట్. ఎస్, కోడింగ్ అంటే డెవలప్మెంట్, అది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఆటోమేట్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్టివిటీస్, రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, అంటే చెక్ చేస్తాం. ఒక ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, చెక్ చేయాలన్నా, ఆటోమేట్ చేయాలన్నా స్క్రిప్ట్స్ వాడతాం. స్క్రిప్టింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, కోడింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? యా, సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు గ్రాబ్, ఓకే?
సో మనకి ఇప్పుడు చాలా హై డిమాండ్ ఉంది. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో వెన్ వీ కండక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 people వచ్చారనుకోండి ఇంటర్వ్యూకి, 10 people లో 8 people ఫేకే కనబడుతున్నారు, ఫేక్ కేసు. స్టిల్ వీఆర్ రిలీజింగ్ ఆఫర్స్, స్టిల్ ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకు అంటే మార్కెట్ లో రియల్ టైమ్ బేస్ లేరు, రైట్? సో వీ నీడ్ టు షో కేస్ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ అండ్ బేసిక్ లెవెల్. డెఫినెట్లీ దే విల్ కన్సిడర్, రైట్? సో నేను మా ప్రాజెక్ట్ లో ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్, బేసిక్ లెవెల్. సో వెన్ ఐ ప్రొవైడ్ కేటీ, వెన్ ఐ గివ్ కేటీ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, కెన్ దే హ్యాండిల్, కెన్ దే మేనేజ్ ఆర్ నాట్, అది మెయిన్ గా చూస్తారు ఇంటర్వ్యూస్, రైట్? సో ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో అంత ఫేక్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి, సో వాళ్ళు బేసిక్ లెవెల్లో స్ట్రాంగ్ ఉండి కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఈజీగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు ఆఫర్స్, రైట్? సో దిస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్. ఓకే, సో plenty of openings are there, plenty of projects in pipeline, చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి ఉన్నాయి ఇంకా కంపెనీస్, రైట్? సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కమింగ్ 15 to 20 years మార్కెట్ ఇలానే ఉంటుంది. సో సిన్స్ 2012 ఐఎమ్ సీయింగ్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్. సో కమింగ్ 15 to 20 years మార్కెట్ అయితే ఇలానే ఉంటుంది. సో దిస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్. సో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ 12 years ఉంది, 18 years ఉంది, 20 years ఉంది, డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో వన్ ఆఫ్ ది మేనేజర్ ఈ జాయిన్ ఇన్ match, senior manager, his name Balasubramanian, right? So recently switched to Microns, one of the MNC company, with very good package. Okay, so don't need to worry about. Yeah, next question here is, should I have to be a certified in AWS and DevOps to be eligible for job position? So no, not mandatory, not required certification. So this is added advantage, and that's it. Okay, certification and the added advantage, so that is not mandatory. Okay, next question here is, so can I get help in resume preparation and clearing certification exam? Yes, I prepare your resume and how to clear the exam, I'll guide you, I'll help you to clear the exam. Okay, yeah, next question here is, what is the duration of this course? This course is, it will take 2 months, not exactly 2 months, so it may take another 10 days extra. Okay, so not 2 months, 2 months 10 days, fine. Yeah, if I miss any class due to some emergency, what will happen? You will get recording session, right? You can go through the recording session and you can note down any questions you have, you can ask me anytime, fine. Next question here is, the course in admin. yeah, okay, very good question. After completing the course, fine. So once you complete the course, right? So మీరు ఇంకా స్టిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ రావచ్చు, లేదంటే ఆన్లైన్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో స్టిల్ మీరు అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్, మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు సపోర్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఈవెన్ దో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, యూ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్. సో నా నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుందండి, నా స్టూడెంట్స్ అందరి దగ్గర కూడా నా నెంబర్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా నా పర్సనల్ నెంబర్ ఇస్తాను అందరికి, రైట్? సో హర్ష ట్రైనింగ్స్ నుంచి మా నెంబర్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి. ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నామో హర్ష ట్రైనింగ్స్ లో మా పర్సనల్ నెంబర్స్ షేర్ చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఇస్తాం. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఎనీ టైమ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ am in any session, I don't take the call. So once complete the session, I'll revert, I'll call you back. ఓకే, సో నా నెంబర్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఇచ్చాను, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, సో వన్స్ కంప్లీట్ దిస్. యా, నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ వి గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎనీ? యా, గో అహెడ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? So can we do the course parallelly, like in 1 month? Get some tools in 1 month. 1 month లో చేస్తాను అనుకున్నారా ఈ కోర్సు? Yes. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? మీరు ఆల్రెడీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారా, లేదంటే నాన్ ఐటీ ఫ్రెషర్? సో 1 month లో అంటే రైట్, ఓకే. సో 1 month లో అంటే మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాకు ఫాస్ట్ ట్రాక్లు కూడా ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ ట్రాక్లు కూడా పెట్టాం ఒక టైంలో, కానీ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్రాక్లు లేవు. ఎందుకు అంటే, సో చెప్పడం చెప్పేస్తామండి, డైలీ 3 hours చెప్పాను నేను ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో. 3 hours మీరు 3 hours డిస్కస్ చేస్తే క్లాస్ లో మీరు 3 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకే, 6 hours పడుతుంది రోజు. అంత చేయగలరా డైలీ?
ఒకరోజు మిస్ అయ్యారనుకో ప్రాక్టీస్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ డేకి డబుల్ అవుతుంది కదా. సో చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అందుకని మేము ఫాస్ట్ ట్రాక్ తీస్తాం. సో మా టార్గెట్ ఏంటంటే జాబ్స్ రావాలి ఫస్ట్. సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో త్వరగా అయిపోద్దని చెప్పాం అనుకోండి, జాబ్స్ ఎవరికి రావు, రైట్. సో అది రిమూవ్ చేసేసి 2 months 10 days పెట్టాం. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనేది లేవు మన ప్రజెంట్. సో 3 months కూడా కోర్స్ ఉండేది. 3 months అంటే మరి లాంగ్ అయిపోతుంది అంటారు చాలా. 3 months అంటే 3 months 10 days పడుతుంది, మరి 3 months రావుతుంది, డైలీ 1 hour. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే అందరికి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలని 2 months 10 days. ఓకే, ఇది 2 months 10 days ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబుల్ గా కూల్ గా నేర్చుకోవచ్చు, ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో జాబ్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? యా, ప్లేస్మెంట్ అష్యూరెన్స్ అంటే ఎలా చూపిస్తారు? మీ దగ్గరకు వస్తారా, మేము మీరు ఎలా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ కావాలి అక్కడ? ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందని నేను చెప్తాను. వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, యా, సమ్వన్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్. ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఏం అవసరం లేదండి, ఈ కోర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే చాలు. సో మీకు జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలు, జాబ్ వస్తుంది. ఇంకా అడిషనల్ థింగ్స్ కావాలంటే కొన్ని నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, అవి మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి, ఇన్ కేస్ మేము 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం కదా, మినిమం 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడతాం కదా, నెక్స్ట్ ఎన్ని సపోర్ట్ ఇస్తారు ఇన్ కేస్ మాకు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్లో ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే? యా, టెక్నికల్ సపోర్ట్ అయితే డోంట్ మీరు టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు. నా ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో 15th బ్యాచ్ పర్సన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు. స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ టచ్, ఈ కాల్ సమ్ టైమ్, ఈ వాట్సాప్ సమ్ టైమ్, రైట్. సో ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ MNC కంపెనీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, వర్కింగ్ ఆన్ జెన్కిన్స్ అండ్ కుబర్నెటిస్. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ యాక్టివిటీస్, ఇఫ్ హీ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఏదైనా ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ చేస్తుంటాడు. So I'm getting this error, sir, can you suggest? Okay, I provide some document, I talk to him sometimes. Okay, so job support అనేది different. Job support I cannot provide, technical support అయితే నేను ఇస్తాను. జాబ్ సపోర్ట్ కావాలి అంటే I'll arrange someone to take. ఓకే, నా ఫ్రెండ్స్ వేరే కంపెనీలో ఉన్నారు, మీకు జాబ్ సపోర్ట్ కావాలంటే I give you numbers, you can directly contact and you can talk to them. You can take 1 month or 2 months job support. Job support is different, technical support is different. Okay, clear, right? Any other questions, anyone? Sir, DevOps అంటే DevOps tools నేర్చుకోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. DevOps tools సరిపోతాయండి. ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ అంటే మీకు డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవసరం లేదు. సో లైనక్స్ కావాలి, కొంత లైనక్స్ కావాలి, అది కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ కమాండ్స్ అవసరం ఉంటాయి, 40 కమాండ్స్ ఇయర్లీ, అది కూడా మన కోర్స్ లో కవర్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ కాదండి. యాన్సిబుల్ అంటే YAML స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, అది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. యాన్సిబుల్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంతా, అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే మనకు తెలియాలి, అదంతా మన కోర్స్ లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, అవన్నీ కవర్ అవుతాయి, మనం డీప్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో షిఫ్ట్స్ అనేవి డెవాప్స్ ఇయర్స్ కి షిఫ్ట్స్, నైట్ షిఫ్ట్స్ అయితే ఉండవండి. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ నేను చూసినంత వరకు కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, అక్కడక్కడ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మేబీ ఉంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ షిఫ్ట్, సెకండ్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది, జనరల్ షిఫ్ట్ ఉంటుంది డెవాప్స్ వాట్. మా ప్రాజెక్ట్లో అయితే నైట్ షిఫ్ట్స్ లేవు. యా, నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ వి గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్? ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ 3 live ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి వెళ్తాం. రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం, సేమ్ వే వి బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, లైవ్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్? రైట్, సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. Yeah, so every concept, every tool, every topic I provide in one document. Okay, soft copy, not hard copy. So we are planning hard copy also, maybe it takes some time. Okay, soft copy. Next question here is, how should I work on my practical and business requirements? Practice ఎలా చేస్తాం? సో AWS లో ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, 1 year అకౌంట్. ఆ అకౌంట్ లో లాగిన్ అవుతాం, సో టూల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తాం,
ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఓకే. Next question here is, what kind of support I get after training completes? Yes, very good question. So once complete your course until you get job, మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా రావచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి అడగవచ్చు, రైట్? సో అంటిల్ యూ గెట్ ద జాబ్, అంటిల్ యూ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ, విల్ గివ్ యూ సపోర్ట్. ఓకే. Yeah. Next question, what are the current salary packages in the market? Right. So this is very, very important. Right. So DevOps are having very good packages currently. Right. So normally 1:1.5 on an average salary. Market low 1:1.5 ఉంటుంది. That is the on an average salary. Like developers కి, testers కి, వీళ్ళందరూ కూడా 1:1.5 ఉంటుంది. అంటే 3 years experience ఉంటే 4.5 lakh package. That is on an average salary. But when you switch to DevOps, it would be 1:2. That is minimum salary. So yesterday నేను example ఇచ్చాను. My younger brother is having 2 years experience. He got 9 lakhs package. Right? Yeah. So many people, like one of my friend is currently switched to one of the company. He got very good package. Right? So one of my student, his name was Vishnuvardhan. Yeah. Last month he cracked the interview in BT, British Telecom, with 28 lakh package, 6 years experience. Right? So like this. Yeah. So we have so many testimonies available in our reviews. You can check that. Okay. Yeah. So current salary packages are very good. So whatever you ask, the companies are ready to give. Project teams are ready to give. Okay. But we need to, we need to perform well, right? We need to perform well in interview. We need to technically we need to strong. We need to be very strong, right? So definitely, whatever you expect, you will get. Fine. So these are the general questions only. Apart from this, anyone having any other questions? Even for general questions, which I collected from different batches, different students. I have one question. What is the major difference between DevOps and microservices? Right. So DevOps లో microservices అనేది ఒక పార్ట్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Kubernetes లో microservices ఉంటాయి. Microservices అంటే ఏంటంటే, సో స్మాల్ సర్వీసెస్, స్మాల్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ డివైడ్ అయి ఉంటాయి. సో మనకి డోకర్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. డోకర్ లో కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. సో అదేంటంటే, డోకర్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మనకి మైక్రోసర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు టైట్లీ కపుల్, లూజ్లీ కపుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. టైట్లీ కపుల్, లూజ్లీ కపుల్. సో టైట్లీ కపుల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ విల్ వర్క్, ఆల్ ది సర్వీసెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో లూజ్లీ కపుల్ అంటే ఏంటంటే, ఆల్ ద సర్వీసెస్ విల్ వర్క్ ఇండివిజువల్. ఒక సర్వీస్ డౌన్ అయితే అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, రైట్? అది మనం విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. అది ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఒక స్మాల్ సర్వీస్ అండి, అది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది Kubernetes లో, డోకర్ లో ఉంటుంది. Can you call Docker and Kubernetes as a microservice? Yes. You can call it. Right? Yeah. Now, సర్టిఫికేషన్స్ అడిగారు కదా, అది ఒకసారి చూద్దాం. సర్టిఫికేషన్స్ ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం. అట్లీస్ట్ క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ ఒకటి ఉండి చాలా. DevOps సర్టిఫికేషన్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ కాదు. సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫ్ AWS, Azure అండ్ GCP in 2022. సో ఫస్ట్ AWS సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నాయి చూద్దాం. See here. So these are all certifications. వీటిలో ఏ సర్టిఫికేషన్ చేయాలి యాజ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్? ఇక్కడ చూడండి, AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేపర్. సో ప్రాక్టీషనర్ అవసరం లేదు మనకి. సో ఇది ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ పేపర్ మనం చేసే సర్టిఫికేషన్. ఓకే. సో ఒక్క ఎగ్జామ్ ఉంటే చాలు, ఒక్క పేపర్ ఉంటే చాలు, మనం ఒక్క ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే చాలు. సో సెకండ్ వన్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ ప్రొఫెషనల్. AWS సర్టిఫైడ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్రొఫెషనల్, రైట్? సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అసోసియేట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ప్రొఫెషనల్. సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ DevOps ఇయర్. సో DevOps చేసే ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేసే
certifications. Okay, so associate is enough to you. No need to go with professional, right? Yeah, Azure లో ఏముంటాయి certifications. So these are the Azure certifications. Azure 104, AZ 104, Azure Administrator, ఇది చేయొచ్చు. సో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ అవసరం లేదండి. AWS, Azure, GCP 3 చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఏదైనా AWS ఆర్ Azure, AWS కానీ Azure కానీ చేస్తే చాలు. ఓకే, Azure Administrator AZ 104 చేయొచ్చు, లేదంటే సో ఇది కూడా చేయొచ్చు. Azure DevOps Engineer AZ 400 కూడా చేయొచ్చు, రైట్? ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. సో GCP లో కూడా సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సిహియర్ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్టిఫైడ్ అసోసియేట్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, ఇది ఫస్ట్ పేపర్. ప్రొఫెషనల్ ఇస్ ద సెకండ్ పేపర్. సో గూగుల్ ప్రెసెంట్లీ దే ఆర్ మనం గూగుల్ చేసే అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే స్టిల్ దే ఆర్ ఎవాల్వింగ్, స్టిల్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డేటా సెంటర్స్. సో మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో గూగుల్ కూడా కాంపిటీషన్ వెళ్తుంది. These are the certifications. Right. Someone asked one more question. Okay, AWS లో ఏ సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయని అడిగారు కదా. సో నియర్లీ 18 services will be covered in AWS. 18 services, 18. Okay, those are very core services, important services, right? So DevOps కి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో Azure లో, GCP లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ will be covered. That is enough to you, right? సో AWS, Azure, GCP మీకు ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు కవర్ చేస్తాం. DevOps లో టూల్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి, రైట్? సో మీకు ఓన్లీ AWS ఫుల్ గా నేర్చుకున్న జాబ్స్ లేవు మార్కెట్ లో. అగైన్ దే ఆస్క్ Kubernetes, దే ఆస్క్ Jenkins, దే ఆస్క్ Docker, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై క్లౌడ్ DevOps టూల్స్ కంబైన్ గా ఉంటేనే మనకి ఈజీగా క్రాక్ అవుతుంది, రైట్? Can we expect the interviews in between the training, or else we need to wait up to 2 months after completing the courses? No, not required. సో జెనికిన్స్ కూడా చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు. జెనికిన్స్ 1 month లో జెనికిన్స్ లోకి వచ్చేస్తాం. 1 month లో జెనికిన్స్ కి వచ్చేస్తాం. జెనికిన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేశారు చాలా మంది. ఓకే, సో బాలకృష్ణ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు US లో. జెనికిన్స్ స్టార్ట్ అయింది, రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు, అప్లై చేశాడు. US లో ఇన్ఫోసిస్ లో క్రాక్ చేశాడు ఇంటర్వ్యూ, జెనికిన్స్ అయిన వెంటనే. ఓకే, he got 1.4 lakh per annum, $1.4 lakh per annum US లో. సో 1.4 lakh అంటే నియర్లీ 8 lakhs ఇండియన్ కరెన్సీ పర్ మంత్. ఓకే, సో జెనికిన్స్ అయ్యే కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, కానీ Kubernetes వరకు వెయిట్ చేస్తే బెటర్. Kubernetes వరకు వెయిట్ చేస్తే ఇంకా మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. Okay, so we can expect, right? Yes. Okay. Fine. Any other questions, anyone? Yeah. So tomorrow we'll work on this cloud introduction. What is cloud? Why cloud? Why the project teams are migrating their infrastructure to cloud? What is the importance? This we will see tomorrow. So first few sessions only 1 hour ఉంటాయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీక్ 3-4 days వరకు కూడా 1 hour ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి ఖచ్చితంగా 1.5 hour ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకు 2 months 10 days లో కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, రైట్? సో అందుకు మనకి స్టార్టింగ్ ఒక ఫ్యూ సెషన్స్ వరకు 1 hour ఉంటాయి. సో అక్కడ 1.5 hour ఖచ్చితంగా ఉంది, 8:30 to 10. సో మన బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది, సో మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం ఉండదు ఇంకా, రైట్? సో ఏ బ్యాచ్ లోనే ప్రతి బ్యాచ్ లో కూడా మినిమం 40 members అయితే ఉంటారు. ఓకే, సో ఎస్టర్డే నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదా. సో ఎవ్రీ బ్యాచ్ మినిమం 40 members, రైట్? సో ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది, మనం ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం. హియర్ సో ప్రజెంట్ 65 బ్యాచ్ నడుస్తుంది, మన బ్యాచ్ 65th బ్యాచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 65 బ్యాచ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం ఒకసారి. 65 బ్యాచ్ 7 AM బ్యాచ్ మన ముందర బ్యాచ్. ఓకే, సో ఇక్కడ 40 members ఉన్నారు చూడండి, 40 participants. 64 బ్యాచ్ 45 members.
63 బ్యాచ్ 63 బ్యాచ్ రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయింది, 51 మెంబర్స్, రైట్. సో ఇలా మనకి ప్రతి బ్యాచ్ లో కూడా అట్లీస్ట్ 40 మెంబర్స్ అయితే ఉంటారు. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎనీ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తే. సో నేను అది గ్రూప్ లో నేను కూడా ఉంటాను. సో ఐ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఐ గివ్ యూ సొల్యూషన్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎన్ ఇష్యూస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్క్రీన్ షాట్ గ్రూప్ లో పెట్టాలి. సో గ్రూప్ లో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు రిప్లై ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ గివ్ రిప్లై. ఓకే, యా. సో దిస్ cloud detection we'll see tomorrow. Yeah, so tomorrow also same link will work. Okay, రేపు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, సో క్లౌడ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా రేపు కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్, ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్? Hi Ram, this is Mohin Ram. Yeah, Hello. yeah, go ahead please. Yes. Yeah, actually, can we make the payment tomorrow or today only we have to make the payment? Yeah, today or tomorrow, it is fine. Today or tomorrow, I should. Okay. Thank you. So I already shared my mobile number, right? So I'll share with you one more time. You can take down my mobile number. If you have any questions, you can reach out to me. So this is my number, second number. This is institute number. So both the numbers you can save, right? So our people will provide you recording session, today's and yesterday's recording session. If you are not getting recording session, you can ping me, I'll provide you. Okay, recording sessions అన్ని కూడా మీకు వాట్సాప్ త్రూ వస్తాయి. సో అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ల్యాప్టాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. రామ్, ఇంకో లాస్ట్ క్వశ్చన్. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను, బట్ డిఫరెంట్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు జస్ట్ 1 year అయిపోయింది ఇప్పటికి. November 8th 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది. కానీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా పెంచుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా వెళ్ళడం అయితే? యా, ఎస్ సార్. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచుకోవాలంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కంటే ఎక్కువ పెట్టాలనుకుంటారు. అర్థం కాలేదు. అంటే నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలా, మీరు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలా, ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచుకోవాలనుకున్నారు? ఓకే. కాదు, మీ క్వశ్చన్ ఏంటండి? మీకు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ నా క్వశ్చన్ ఏమంటే, ఇప్పుడు నాకు 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది, బట్ నేను లైక్ 1.6 1.5 years పెట్టుకుని వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. వెళ్ళొచ్చా అలా? మీకు గ్యాప్ ఉందా ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత? ఏం లేదు, నెక్స్ట్ 2021 పాస్అవుట్ బ్యాచ్ పాస్ అయినా 2 months కి జాబ్ వచ్చింది. మళ్ళీ జాబ్ వర్కింగ్ చేస్తున్నాను అంతే. గ్యాప్ అయితే ఇక్కడ లేదు. గ్యాప్ లేకపోతే పెట్టకూడదు. గ్యాప్ లేకపోతే జస్ట్ యా, మీరు ఒకవేళ పెట్టారనుకోండి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ ఏమైనా జరిగిద్దా అని అనేది అడుగుతున్నాను. డెఫినెట్గా జరుగుతుంది, అందుకని మీకు గ్యాప్ లేకపోతే పెట్టదు. ఓకే. అంటే నాకు జూలైలో అయిపోయింది, జూలై టు జూలై 1 year. మళ్ళీ ఇప్పుడు నుంచి మిగతా మంత్స్ యాడ్ చేయొచ్చు కదా అని అలా? ఆ మంత్స్ యాడ్ చేయండి, ఆ మంత్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంకా 2 years పెట్టాలనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మీకు ఎంతైతే గ్యాప్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. ప్రాపర్ లెటర్స్ కూడా ఉండాలి మీ దగ్గర. ఉన్నాయి, అందుకే అడుగుతున్నాను. నేను కన్సల్ట్ అవుతాను మీకు ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి దాని గురించి. షూర్, రండి మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీవన్? రామ్, రికార్డింగ్స్ లైఫ్ టైం ఉంటాయా అండి? ఏంటండి రికార్డింగ్ అనేది లైఫ్ టైం ఉంటుందా యాక్సెస్, లేకపోతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి, మీ ల్యాప్టాప్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఓకే అండి. Okay, yeah. Thank you. Fine. So we can stop here. So tomorrow we'll work on. Ram Garu, I have a question. Go ahead. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో చాలా జాబ్స్ పోతున్నాయి కదా. ఎస్టర్డే మెటా నుంచి 11,000 పీపుల్ ని తీశారు. సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా నెక్స్ట్ మనకేమన్నా ఉంటుందా? రెసిషన్ వస్తుంది అంటున్నారు 1 year లో. లేదండి, అంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు. సో ఈ ఇయర్ బాగా రిక్రూట్మెంట్ చాలా టూ మచ్ గా రిక్రూట్ చేశారు, రిక్రూట్మెంట్ ఎక్కువ జరిగింది. ఇయర్ రిక్రూట్మెంట్ బాగా జరిగింది. సో మనకి 2 years ఒకసారి రెసిషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఆ ఇంపాక్ట్ మన మీద అయితే ఉండదు. స్కిల్ సెట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు డెఫినెట్. అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఏమన్నా కొంచెం స్టాప్ అవుతూ ఉంటాయా అలా? లేదు, ఇప్పుడు
Yeah, still people are getting offers. Okay, the impact don't need to worry. Okay. Okay, yeah, fine. So tomorrow, same link will work. So our session will start at 8:30 sharp tomorrow. Okay, so we can stop here. Fine. If you have any questions, you can reach out to me. Thank you all.